Der Sitzungssaal war still. Botschafter Thelnax betrachtet die holographische Darstellung, die über dem Ratstisch schwebte. Sein sechs Augen blinzelten langsam, während versucht zu begreifen, was sah. Die Bilder zaten zu storing in einem Osmos, es noch nie erlebt hat. Drei menschliche Koloniewelten waren angegriffen worden. 40 Millionen Menschen tot. Das Krellimperium hat one Vorwarnung zugeschlagen. Ihr Kriegsschiff waren im menschlichen Raum erschienen und hatten sofort das Feuer eröffnet. Die Menschen hatten keine Chance, sich zu verteidigen. Städte brannten, Orbitalstationen explodierten, keine Starben in ihren Betten, während Feuer vom Himmel regnete. Thelnax war seit 300 Jahren Diplomat. Hat Krieg gesehen, aber dies war anders. Die Krell waren für ihre Brutalität bekannt, aber sie gaben normalerweise Warnungen ab. Sie stellten Forderungen. Diesmal tauchten sie einfach und zogen ab. Die Galaktische Koalition hat 10.000 Jahre lang den Frieden bewahrt. Bei Konflikten sprachen die Mitgliedsspezies. Sie verhandelten. Sie fanden Lösungen, die keinen Massenmord beinhalteten. Das System funktioniert, weil Fürchteten, was passieren wird, wenn sie den Frieden brachen. Die gesamte Galaxie wird sich gegen sie vereinen. Thelnax hat sofort die menschliche Regierung kontaktiert. Bot ihnen die Mitgliedschaft in der Koalitionen. Versprach Schutz. Garantiert, dass die kombinierten Flotten von 40 Spezies den menschlichen Raum vor weiteren Angriffen verteidigen würden. Die Menschen waren in Sicherheit. Die menschliche Vertreterin hat hoffentlich zugehört. Sie heißt Botschafterin Chen. Nach Koalitionsmaßstäben war sie jung, kaum 60 Jahre alt. Gesicht war ruhig, als sie das Angebot hat. So ruhig, dacht Thelnax. Als fertig war, lächelt sie. Es war kein fröhliches Lächeln. Dank für das großzügige Angebot, Botschafter Thelnax, sagt Chen. Aber die Menschheit wird das selbst regeln. Thelnax versucht zu erklären, dass die Krell 5.000 Kriegsschiff hatten. Dass sie 100 Welten kontrollierten. Dass sie die Koalition schon zweimal in eine Pattsituation gezwungen hatten. Die Menschheit war new im Weltraum. Sie hatten vielleicht 200 Militärschiff. Sie waren hoffnungslos unterlegen. Wir verstehen, erwidert Chen. Und wir lernen trotzdem ab. Das ist unser Problem. Wir werden es lösen. Die Übertragung in Diet. Thelnax berichtet dem Koalitionsrat von dem Gespräch. Die meisten Vertreter waren erleichtert. Wenn die Menschen ihre eigenen Schlachten schlagen wollten, war das ihre Entscheidung. Die Koalition wird kein Schiff riskieren, ein Spezies zu verteidigen, die Mitgliedschaft erblente. Einige Spezies schlugen sogar vor, die Menschen würden sich wahrscheinlich mit den Krell einigen. Sie würden Tribe zahlen oder Territorium abtreten. Es war die logisch wohl. Zwei Wochen später ändert sich alles. Die Überwachungsstation in der Koalition detektierten ein Massivenergiesignator, die den menschlichen Raum verließ. Sie war gewaltig. Thelnax forderte visuell Daten. Was so, ließ ihm das Blatt in den Adern gefrieren. Das Schiff war 15 Kilometer lang. Es war wie ein Clinch geformt, mit einer Panzerung, die Licht zu absorbieren schien. Waffen bedeckten die Oberfläche. Thelnax zahlte 200 Hauptgeschäftsbatterien. Die Energieauswertungen zaten Kraftwerk, die einen gesamten Planeten versorgen konnten. Das Schiff strahlte so viel Hitze ab, dass es den Raum darum herum versert. Die Koalitionsdatenbank enthielt nichts Vergleichbares. Kein Spezies hat je ein so großes Kriegsschiff gebaut. Es verletzt ein Dutzend Abkommen. Die Führerkraft allein war nach galaktischem Recht illegal. Dieses ein Schiff konnte Flotten vernichten. Es konnte Planeten sprengen. Thelnax kontaktiert sofort Botschafterin Chen erneut. Sein Stimme war dringlich.
Erklärt, dass das Schiff die Regel der Kriegsführung verletzt. Die Koalition kann ein solche Waffe nicht dulden. Die Menschen mussten sie sofort deaktivieren. Chen somud aus sie hat dunkel ring unter den Augen. Wir haben ihr Vertrag nicht unterzeichnet, sagt sie leise. Wir sind kein Mitglieder ihrer Koalition. Ihr Gesetz gelten nicht für uns. Aber diese Störung, vielleicht Thelnax, dieses Schiff konnte Milliarden Toten. Es konnte Welten zu einoden Mädchen. Stimmte Chen zu. Genau dafür wurde es entworfen. Die Krell haben 40 Millionen unserer Menschen getötet. Unser Kinder. Unser Eltern. Unser Geliebten und Freund. Sie taten es one Gnade, one Warnung, one Grund. Ihr Stimmwort Kultur. Wir werden es ihnen gleich tun. Die Übertragung zeigte das Schiff im Hintergrund hinter Chen. Auf seinem Rumpf, in 300 Meter hohen Buchstaben, stand sein Name, **UNC Vergeltung ***. Dieses Schiff wird von Admiral Elena Vulov kommandiert, fu Chen fort. Sie hat ihr Tochter bei den Angriffen verloren. Einziges Kind. Der Admiral wird die Befugnis erteilt, diesen Krieg nach igem Ermessen zu führen. Sie wird nicht aufhören, bis das Krellimperium kapituliert oder aufhört zu existieren. Thelnax spurte, wie furch sein Hazen pakti. Hat die menschlich Geschichte studiert. Dies Wesen stammten von einer Todswelt. A Planet hat ständig versucht, sie zu töten. Sturm, die Stadti einebnen konnten. Erdbeben, die Kontinente spalten konnten. Raubtier, die sie jagten. Krankheiten, die Millionen töten. Menschen überlebten, indem sie bosartiger waren als, was versucht, sie zu töten. Andere Spezies entwickelten sich auf friedlichen Welten. Sie entwickelten Intelligenz und Gesellschaft. Die Menschen entwickelten sich im ständigen Krieg mit ihrem eigenen Planeten. Sie lernten, Waffen zu bohren. Sie lernten zu zerstören. Und sie wurden sehr gut darin. Bitte, sagt Thelnax. Überdenken es. Es muss einen anderen Weg geben. Diplomatie, Verhandlungen. Wir können vermitteln. Chen schüttelte den Kopf. Die Krell hatten ihr Chance für Diplomatie. Sie haben gewollt. Jetzt werden sie lernen, was passiert, wenn man etwas weckt, das schlafend hat bleiben sollen. Sie beugt sich vor. Wir werden kein Opfer mehr sein. Sagen sie ihrer Koalition, sie soll uns aus dem Weg gehen. Die Übertragung indeed. Thelnax saß lange Zeit in Schweigen da. Rief die Akte über Kriegsmarschall Kresch, den Anführer des Krellimperiums, auf. Kresch war ein stolzer Krieger. Stammte aus einer langen Linie von Erobern. Die Krell glaubten, dass stärker als sie. Sie respektierten der Markt. Thelnax schickte Kresch ein Nachricht. Warnte ihn vor dem menschlichen Kriegsschiff. Vielleicht die Krellen, zu verhandeln, bevor es zu spät ist. Die Antwort kam innerhalb einer Stunde. Kresch schlagt. Ein Schiff, sagt der Kriegsmarschall. Die schwachen Menschen schicken ein Schiff gegen die Macht des Krellimperiums. Lasst sie kommen. Wir werden ihr Nocken zu dem Hofen mit dem Rest ihrer erbärmlichen Spezies legen. Sie hatten still die Auslöschung akzeptieren sollen. Thelnax beendet die Communication. Ein schrecklich Gewissheit überkam ihn. Die Krell verstanden es nicht. Sie dachten in Zahlen. Sie hatten mehr Schiff, also würden sie gewinnen. Sie waren noch nie auf einen Feind gestoßen, den Zahlen nicht interessierten. Einen Feind, der als für rasch opfern wird. Die UNC Vergeltung verließ den menschlichen Raum und sprang zu Überlichtgeschwindigkeit. Ziel war geheim, aber Thelnax wusste, wohin sie ging. Hat so etwas schon vor Jahrtausenden erlebt. Ein Spezies, die zu weit in die Enge getrieben wird.
Ein Spezies, die Beschloss, das nicht schwache sei. Ein Spezies, die den totalen Krieg wollte. Die Spezies war nun ausgestorben. Sie hat ihr Feinde vernichtet. Dan hat sie sich selbst vernichtet. Die Galaxie hat 3.000 Jahr gebraucht, sich von jenem Krieg zu erholen. Thelnax fragte sich, ob sich die Geschichte wiederholen wird. Sant ein Nachrichten den Koalitionsrat. Sie war einfach, bereitet Evakuierungsprotokoll für Allwelten in der Nähe des Krellraums vor. Die Menschen sind in den Krieg gezogen. Mogen die Stern nicht mit uns allen haben, denn sie werden kein Segen dort *. Die Krell-Militabasis auf Krelltar war voller Aktivität. 2 Milliarden Krell lebten auf dieser Welt. Die Hälfte waren Soldaten. Die andere Hälfte versorgte sie mit Nahrung, Waffen und Nachschub. Der Planet war ein Festung. Orbitalverteidigungsplattformen umgeben in. Schildgeneratoren konnten die Oberfläche vor Bombardment schützen. 300 Kriegsschiff patrouillierten im System. Admiral Elena Vulov stand auf der Brücke der Vergeltung. Gesicht zeigte keine Regung, als sie auf die taktische Anzeige blickte. Die Krellverteidigungsanlagen waren beeindruckend. Jede normal Flot braucht Monat, im sie zu durchbrechen. Sie hat nicht vor, durchzubrechen. Öffnen sie einen Kanal zur Oberfläche, befahl sie. Ihre Stimme war ruhig, kalt. All Frequenzen. Stellen sie sicher, dass es jeder hört. Der Kommunikationsoffizier nickte. Einen Moment später empfing jeder Bildschirm, jedes Radio, jedes Gerät auf Krellter die Gleichnachricht. Admiral Vulov sprach deutlich. Hier spricht Admiral Elena Vulov des United Nations Space Command. Sie haben 24 Stunden Zeit, diesen Planeten zu evakuieren. Nach Ablauf dieser Zeit wird Krelltar zerstört. Dies ist ihre einzige Warnung. Die Übertragung in Diet. Auf der Oberfläche sahen sich die Krellkommandeure. Einige lachten, andere waren verwirrt. Ein einziges menschliches Schiff bedroht ein ganz befestigt Welt. Es war Wahnsinn. Flottenkommandant Vrax, ein Veteran von 30 Schlachten, war für die Verteidigung des Systems verantwortlich. Als die menschliche Nachricht hört, brüllte Volak hen. Die schwachen Menschen glauben, uns Angst einjagen zu können, wirken diese Szenen effizient. Schickt die Flot. Vernichtet dieses erbarmlich Schiff. Bringt mir die menschliche Admiral lebend. Ich will Rennkopfen meine Wand. 300 Krellkriegsschiff bewegten sich, die Vergeltung abzufangen. Jedes Schiff war schwer bewaffnet. Jedes Schiff hat in Dutzenden Schlachten gekämpft. Die Krell waren zuversichtlich. Ihr Flot hat schon Koalitionstruppen vernichtet. Ein menschliches Schiff legte Butte. Auf der Brücke der Vergeltung beobachtete Captain James Morrison, Admiral Vulov Stellvertreter, die Annäherung der Krellflot. Diente seit 15 Jahren mit Erkannte sie besser als anyone. So die Trauer, die sie trug. So die what, die in Brandte. Admiral, sagte Laser. Sie evakuieren nicht. Zivilisten sind noch auf der Oberfläche. Vulov sorin nichten. Ihr Augen blieben auf die heranahend Flot gerichtet. In ihrem Kopf sah sie das Gesicht ihrer Tochter. Sarah war 8 Jahre alt gewesen. Sie liebte es, Stern zu mailen. Sie wollte Forscherin werden. Sie starb, als die Krell ihre Schule bombardierten. Von ihrem Körper war nicht genug übrig, sie zu begraben. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, sagt Vulov. Ihre Stimme war yeis. Waffen frei. Grafton. Die Vergeltung eröffnet das Feuer. Plasmalances schossen aus den Hauptbatterien. Jeder Schuss trug genug Energie, eine Stadt zu vaporisieren. Die Strahlen überquerten den Raum in Sekunden. Krellschilder flackerten auf und erloschen. Krellpanzerung schmolz. Krellschiff explodierten.
Die Krellflotte wird das Führer. Waffen trafen die Schilder der Vergeltung und richteten nichts aus die menschliche Schildtechnologie war Jahrzehnte voraus. Die Krell hatten Steinwerfen können. Als nächstes wurden Antimaterie-Torpedos gestartet. Jede Torpedo enthielt genig Antimaterie, einen Mann zu sprengen. Dutzend Torpedos schossen auf die Krellformation zu. Als sie detonierten, schien der Raum selbst zu reißen. 20 Krellschiff verschwanden in expandierenden Sphären reiner Energie. Flottenkommandant Wracks schrie Befehl. 10 Schiff zerstruten sich. Sie versuchten, das menschliche Schiff zu flankieren. Sie versuchten, es mit Zahlen zu überwältigen. Nichts funktioniert. Die Vergeltung verfolgt jedes Schiff. Computer berechneten Fuelosungen schneller, als biologisch Geister denken konnten. Gravitationsversuche aktivierten sich. Dies Waffen erzeugten künstlich Gravitation senken. Krellschiff wurden vom Kurs abgezogen. Rumpfe brachen unter unmöglichen Kraften zusammen. Einige Schiff wurden auseinandergerissen. Andere kollidierten miteinander. Die Schlacht dauert 47 Minuten. 300 Krellkriegsschiff waren zerstört. Nicht beschädigt, nicht außer Gefecht gesetzt. Zerstört. Trümmertrieben im Raum, wo eben noch ein Stolz flott gewesen war. Die Vergeltung war nicht einmal zerkratzt. Captain Morrison start auf die taktische Anzeige. War schon im Gefecht gewesen. Hat Schiffsterben sehen, aber dies war anders. Dies war kein Schlacht. Dies war ein Hinrichtung. Admiral, sagte, sein Stimmsittete leicht. Die Flotte ist zerstört. Die orbitalen Verteidigungsanlagen sind offline. Sie können uns Jets nicht aufhalten. Wir legt konnten wir ihnen ein weitere Chance zur Evakuierung anbieten. View überprüft die Zeit. 23 Stunden und 14 Minuten blieben. Sie öffnet erneut die Communication zur Oberfläche. Ihnen wird eine Warnung gegeben. Ihnen wird Zeit gegeben. Nutzen Sie weiter. Es wird kein weitere Nachricht geben. Auf Krellta breitet sich Panik aus die Militärkommander, die gelagt hatten, waren tot. Ihr Schiff waren Schrott. Die Zivilisten begriffen, dass die Menschen es ernst meinte. Evakuierungsschiff starteten. Millionen versuchten zu fliehen, aber Milliarden blieben. Einige weigerten sich zu glauben, dass ein einziges Schiff einen Planeten zerstören konnte. Andere hatten nirgendwohin zu gehen. Wir waren zu stolz, wo einem Menschen zu fliehen. Die Krellkultur schatzte stark. Weglaufen war schwach. Besser zu sterben, als Angst zu sägen. 24 Stunden Virgingen. View som Morrisonen. Konnte sehen, dass sie wollte, dass etwas sagt. Dass sagt, sie soll es nicht tun, dass einen Grund gab, nicht zu sagen. Sagt nichts. Was konnte sagen? Nicht hat Tochter nicht gerettet. Beginnen sie mit dem Orbital Bombardment, befahl Viewlov. Die Vergeltung entfesselt die Holly. Jede Waffe führt gleichzeitig. Plasmalances fraßen Graben in die Kontinente. Antimaterie-Torpedos detonierten in der Atmosphäre und erzeugten Feuersturm, die Städte verschlangen. Geschoss, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegten, trafen die Oberfläche mit der Wucht von Nuklearwaffen. Die Planetenkruste barst. Magma ergoss sich aus kilometergroßen Spalten. Die Atmosphäre fing Feuer. Ozean verdampften zu Dampf. Berge wurden eingebnet. Städte wurden zu geschmolzen Glas. Das Bombardment dauert 6 Stunden. Als es aufhört, existiert Krellta nicht mehr als bewohnbare Welt. Die Oberfläche war ein brennend Einod. Der Himmel war schwarz von Asche. Nichts konnte dort leben. Nichts wird dort für Jahrtausend leben. 2 Milliarden Krell waren tot. Die meisten waren Zivilisten, die einfach nicht hatten glauben wollen. Die Überwachungsstation in der Koalition zeichneten als auf.
In der gesamten Galaxie sahen die Vertreter voller Entsetzen zu. Dies war kein Krieg. Dies war Ausrottung. Not Vollsitzungen wurden einberufen. All waren sich einig, dass etwas gegen die Menschen unternommen werden musste, aber niemand konnte sich darauf einigen, was. Botschafter Thelnax versagt, Admiral Vulov zu kontaktieren. Die Communication word abgelehnt. Versagt, Botschafterin Chen zu sprechen. Sie antwortet, so aber erschöpft aus. Sie haben ein Kriegsverbrechen begangen, sagt Thelnax. Versagt, sein Stimm ruhig zu halten. 2 Milliarden Zivilisten sind tot. Die Koalition kann das nicht ignorieren. Chen nickte langsam. 2 Milliarden Krell sind tot. Wollen Sie wissen, wie viele Menschen die Krell getötet haben, bevor Sie aufgehalten haben? Sie rief ein Hologramm auf. Namen zogen vorbei. Millionen von Namen. 40 Millionen Menschen. Wir gaben den Krell ein Chance zu evakuieren. Viel taten es. Die blieben, trafen ihre Entscheidung. Wo wird das enden? Fragte Thelnax. Wie viel Welten werden brennen, bevor die Menschheit zufrieden ist? Chen sah in direkten. So viel wie nötig. Die Krell wollten Krieg. Jetzt haben Sie in. Sie werden kapitulieren oder Sie werden aufhören zu existieren. Sagen Sie ihre Koalition, Sie soll uns aus dem Weg gehen. Die Übertragung in Diet. Thelnax saß lange in seinem Büro. Dachten all die Spezies, die im Lauf der Jahrhundert in den Krieg gezogen waren. Die meisten hatten Regeln befolgt. Sie versuchten, civil Todesfall zu minimieren. Sie handelten Waffenstillstand aus Sie zaten Gnade. Die Menschen schienen Gnade nicht zu verstehen. Oder vielleicht verstanden Sie zu gut und hatten beschlossen, Sie aufzugeben. Die Vergeltung sprang zu ihrem nächsten Ziel. Im Krellraum begann sich furcht auszubreiten. Die Menschen kamen, und Sie wurden kein Gnade zeigen. Die Vergeltung bewegt sich durch den Krellraum wie der Tod selbst. Al 7 Tage wird ein neues Ziel ausgewählt. Al 7 Tage sind Admiral Vulov die Gleichnachricht. Asterisk evacuiert. 24 Stunden. Kein Ausnahmen. Asterisk. Einige Krellwelten horten zu. Milliarden flohen in massiven Evakuierungsaktionen. Schiff, überladen mit Flüchtlingen, sprangen zu neutralen Systemen. Die Koalition nahm dies Flüchtlinge widerwillig auf. Sie hatten nirgendwo anders hin. Andere Krellwelten weigerten sich. Der Stolz war in ihrer Kultur tief verwurzelt. Ihre Vorfahren hatten die Halbgalaxie erobert. Sie wurden nicht vor einem einzigen menschlichen Schiff davonlaufen. Sie bereiteten Verteidigungen vor. Sie sammelten Flotten. Sie warteten. Die Vergeltung zerstört Sie all. 6 Krellwelten wurden zu Einoden. Infrastruktur, die Jahrhundert zu bohren gedauert hat, wurden entstanden zu Schutt und Asche. Milliarden Krell starben oder wurden zu Flüchtlingen. Das mächtige Imperium, das die Koalition seit Generationen bedroht hat, brockelt. Kriegsmarschall Kresch sah sein Imperium auseinanderbrechen. Ständig trafen Bericht ein. Ein weitere Welt brannte. Ein weitere Flot zerstört. Die Menschen waren unaufhaltsam. Noch wichtiger, Sie waren unerbittlich. Sie verhandelten nicht. Sie machten kein Pause. Sie bewegten sich einfach von selbst zu schnell und zerstörten als methodisch. Kresch rief not volltreffen mit seinen Kommandeuren ein. Sie stritten über die Strategie. Einige wollten alle verbliebenen Kräfte zusammenziehen und das menschliche Schiff überwältigen. Andere schlugen vor, zu kapitulieren, bevor mehr Welten starben. Kresch lehnte beide Optionen ab. Capitulation war undenkbar. Der Tod war einem Leben in Schande vorzuziehen.
Die galaktische Koalition konnte die Situation nicht länger ignorieren. Dutzend Spezies forderten ein Eingreifen. Die menschliche Storing verletzt jedes Gesetz der Kriegsführung. Selbst wenn die Krell den Konflikt begonnen hatten, war die menschliche Antwort exzessiv, barbarisch, bös. Ein Koalitionsflot wurde zusammengestellt. 20 Spezies steuerten Schiff bei 500 in der Zahl. Nicht, die Menschen anzugreifen, sondern einen Waffenstillstand zu erzwingen. Sie werden sich zwischen die Vergeltung und das nächste Krellsjell positionieren. Sicherlich werden die Menschen nicht auf Koalitionsschiff feuern. Botschafter Thelnax befehligt die Flot. Wollte dies Verantwortung nicht, aber jemand must versuchen, das wahnsinnig zu stoppen. Die Flot sprang zum Krellsystem Worten. 3 Milliarden Krell lebten dort. Die Vergeltung war bereits im Orbit und bereitet das Bombardement vor. Thelnax öffnet einen Kanal zu Admiral Vulov. Gesicht erschien auf dem Bildschirm. So dunne aus als zuvor. Es lagen dunkelring unter ihren Augen, aber Ausdruck war noch immer kalt. Noch immer entschlossen. Admiral Vulov, begann Thelnax. Die Koalition hat entschieden, dass dieser Krieg enden muss. Wir positionieren unsere Flot zwischen ihnen und Worten. Sie können dies Welt nicht bombardieren, wann es durch uns hinterzugehen. Vulov schwieg einen Moment. Dann sprach leise. Zu leise. Botschafter, habe die Koalition gewarnt, sich herauszuhalten. Sagt ihnen, was passieren wird, wenn sich einmischen. Sicherlich werden nicht auf Koalitionsschiff feuern, sagt Thelnax. Wir sind nicht ein Feind. Wir versuchen, weitere Tod zu verhindern. Verhindern Gerechtigkeit, erwidert Vulov. Die Krell haben mein Volk getötet. Werden den Preis zahlen. Jeder, der verteidigt, teilt ihr Schuld. Captain Morrison stand neben Vulov auf der Brücke. Beugt sich vor und flüstert dringend. Die Koalition war nicht ein Feind. Versuchten zu helfen. Ein Angriff auf wird die Menschheit im IT der gesamten Galaxie werfenden. Vulov ignoriert ihn. Gab ihrem Waffenoffizier einen Befehl. Zielen auf den Mond. Den Kleinen. Sagen ihnen, was passieren wird, wenn nicht wegrücken. Worten hat 3 Mond. Der kleinste war kaum 200 Kilometer in Durchmesser. Unbewohnt. Nur ein Kugel aus Gestein und Eis. Die Vergeltung führt einen einzigen Gravitationsversuch mit voller Kraft auf in AB. Der Mond zerbrach. Nicht riss, nicht wird beschädigt. Zerbrach. Barst auseinander in tausend von Stücken. Das Trümmerfeld breitet sich aus, glühend heiß von der freigesetzten Energie. Wo ein Mond existiert hat, war jetzt nur noch Staub und Fragmente. Thelnax beobachtet voller Entsetzen. Die benötigte Energie, einen Mond zu zerstören, war unfassbar. Wenn die Menschen dies auf die Koalitionsflotte abführten, würden als sterben. 500 Schiff bedeuteten nichts gegen dies Art von Markt. Vulov sprach ernüchtert. Ihre Stimme war emotionslos. Haben ein Stand sieht, die System zu räumen. Danach wird als, was mehr im Weg steht, zerstört. Wählen weiter, Botschafter. Die Übertragung in Diet. Thelnax sein Flottenkommandanten an. Alsaten den gleichen Ausdruck. Fürcht. Die Menschen blufften nicht. Werden die gesamte Koalitionsflotte wanzogen vernichten. Thelnax gab den Befehl am Rucksack. Die Koalitionsflotte sprang weg. hatten versagt. 3 Milliarden Krell auf Worten würden sterben und die Koalition konnte nichts tun, es zu verhindern. Waren die Koalitionsschiffs zurückwichen, sant Thelnax ein letzt, persönlich Nachrichten Vulov. Admiral, verstehe ihren Schmerz. Verstehe ihr Wort. Aber dieser Weg führten keinen guten Ort.
SIE werden genau das, wo gegen SIE kämpfen. Eins Astora von Welten, ein Morde von Anschuldigen. Ist das, was ihr Tochter gewollt hat? Vuelov antwortet nicht sofort. Als SIEs tat, war ihr stimmt so leise, dass Morrison SIE kaum hören konnte. Mein Tochter ist tot. SIE wollte erwachsen werden. SIE wollte die Stern erfischen. SIE wollte außerirdisch treffen und Freundschaften schließen. Die Krell haben das genommen. SIE haben es 40 Millionen Menschen genommen. Was SIE wollen, spielt kein Rolle mehr. Was ICH will, spielt kein Rolle mehr. Ne Gerechtigkeit spielt ein Rolle. Die Übertragung indeed. Worten brannte 6 Stunden später. Im Krellimperium schlag die Panik in Blonkis Chaos m. Die Regierung begann zu fallen. Einige Provinzen erklärten ihre Unabhängigkeit und versuchten, sich separat der Menschheit zu einigen. Andere schotteten sich weiter ab und riefen zum Widerstand auf. Ein Bürgerkrieg schien unvermeidlich. Kriegsmarschall Kresch so sein Markt schwinden. Das Imperium seiner Vorfahren brach zusammen. Als Wegen eines menschlichen Schiffs. Eine trauenden Mutter, die sich weigert aufzuhören. Traf eine Entscheidung. Wenn schon fallen sollte, dann würde die Menschen sich reißen. Kresch sammelte, was von der Krellmarine übrig war. 2.000 Schiff, Jeds Gefahrt, das noch fliegen konnte, jeden Soldaten, der noch kämpfen konnte. Wird nicht die Vergeltung angreifen. Dieses Schiff war zu mächtig. Stattdessen wird das Herz der Menschheit selbst treffen. Wird die Erde angreifen. Der Plan war verzweifelt. Die menschliche Heimatwelt war sicherlich verteidigt. Aber wie erlegt, wenn die Krell als, was SIE hatten, gegen SIE warfen, konnten SIE Schäden zufügen. SIE konnten Millionen Menschen töten. SIE konnten die Menschen den gleichen Schmerz fühlen lassen, den SIE zugefügt hatten. Die Krellflott sprang in den menschlichen Raum. SIE steuerten direkt auf das Solsystem zu. Die Erde war tiet. Captain Morrison war in einer Besprechung mit anderen Offizieren, als die Alarmmeldung eintraf. Ein massiv Krellflott war am Rand des Solsystems aufgetaucht. SIE bewegt sich mit Höchstgeschwindigkeit auf die Erde zu. Die Vergeltung war im besten Fall 3 Tage entfernt. Die Erde war auf sich allein gestellt. Morrison spürte es in seinem Magen. Wenn die Krell die Erde erreichten, würden Millionen mehr sterben, wie erlegt Milliarden. Die orbitalen Verteidigungsanlagen waren stark, aber 2.000 Kriegsschiff waren ein gewolltes Streitmarkt. So Admiral Vuelov und erwartet, Panik in ihren Augen zu sehen. Stattdessen wirkte SIE fast traurig. Die narrenhaften Krell, sagt SIE leise. SIE glauben, die Erde SIE unverteidigt, weil die Vergeltung höher ist. SIE werden gleich lernen, warum wir nur ein Schiff geschickt haben. Morrison verstand zunächst nicht. Dann trafen die Bericht ein. Die Krellflotte erreicht die Erde nahe. SIE trafen auf das menschliche Verteidigungsnetz im äußeren Sonnensystem. 1000 automatisiert Waffenplattformen. Minenfelder, die sich über Millionen Kilometer erstreckten. Verteidigungsstationen, die Vergeltung winzig aussehen ließen. Uns Wolf weitere Schlachtschiff, kleiner als die Vergeltung, aber jeds einzeln dennoch mächtiger als, was die Krell besaßen. Die Schlacht am Sol dauert 30 Minuten. 2.000 Krellschiff werden zerstört, bever SIE sich der oder Orchner auf 1 Milliard Kilometer näherten. Kein einziges menschliches Schiff ging verloren. Kriegsmarschall Kresch starb, als sein Flaggschiff explodiert. Sein letzte Übertragung war ein Flutsch gegen die Menschheit und als, wofür SIE stand. Überall in der Galaxie begriffen die sehen hatten, dasselbe, die Vergeltung war nicht die einzige Waffe der Menschheit. Es war nur die Waffe, die SIE zu schicken beschlossen hatten. Wenn SIE wollten, konnten die Menschen ein Flott aufstellen, die gesamte Koalition zermalmen würde.
Die Frage war nun, was konnte SI noch aufhalten? Nach der Schlacht von Solverstumt das Krellimperium. Kein weiteren Übertragungen, kein Drohungen, kein Widerstand mehr. Der Verlust ihrer gesamten Angriffsflotte und ihres Kriegsmarschalls Kresch hat etwas Fundamentals in ihrer Gesellschaft gebrochen. Die Vergeltung traf 3 Tage später bei Krell Prime ein. Der Planet hing wie ein Jewel im Raum. War wunderschön. Blau Ozean, grün Kontinente, weiß Wolken. 50 Milliarden Krell nannten in Zuhause. Es war der Testwelt in ihrem Imperium. Jeder Krell 30 Abstammung auf diesen Planeten Zurück. Admiral Vulov stand auf der Brücke und betrachtet ihn. Captain Morrison stand neben war bei jeder Schlacht in ihrer Seat gewesen. Hat zugesehen, wie sie 6 Welten zerstört hat. Hat geschwiegen, denn was hat sagen sollen? Die Krell hatten diesen Krieg mit Massenmord begonnen. Doch jetzt, die Krell Prime sah, konnte nicht lange schweigen. Admiral, sagte Leser. 50 Milliarden Zivilisten. Die meisten hatten nichts mit den Angriffen auf unsere Kolonien zu tun. Es sind Familien, Kinder, Menschen, die einfach nur ein leben wollen. Vulov sah ihn nicht an. Ihre Augen blieben auf den Planeten unter ihnen gerichtet. Unsere Kolonisten waren Ortsfamilien, sagt SI. Es waren Kinder. SI versuchten, Leben zu leben. Die Krell haben ihnen kein Gnade gesagt. Ich weiß, wird Morrison. Aber wenn wir Krell Prime zerstören, werden wir genau das, was SI sind. Morde, Monster. Ist das, wofür die Menschheit in Erinnerung bleiben soll? Zum ersten Mal sieht Wochen wante Vulov sich im Zoo. Gesicht Warhager. SI hatten Gewicht verloren. Die Trauer und What die SI antrieben, frassen SI von innen auf. Ich hab aufgehört, mich darum zu kommen, was die Lut von mir denken, an diem Tag, an diem mein Tochter starb, sagt SI. Aber in einer Sache haben SI recht? Die Krell müssen verstehen, was passieren wird, wenn SI die Menschheit jemals wieder angreifen. Ein Demonstration ist erforderlich. SI wante sich diem Communication zu physio zu. Öffnen SI einen Kanal zur Oberfläche. All Frequenzen. Ich will, das jeder hort. Auf Krell Prime erstien Admiral Vulovs Gesicht auf jedem Bildschirm. Ausdruck war nicht wütend, nicht hasserfüllt. War nur müde. Leer. Hier spricht Admiral Elena Vulov des United Nations Space Command. Ich bin hier, dem Krellimperium Kapitulationsbedingungen anzubieten. Dies Bedingungen sind nicht verhandelbar. Sie werden sie akzeptieren oder Krell Prime wird brennen wie ihr anderen Welten. Sie machte ein Pause. Milliarden Krell hielten den Atem. Erstens, das Krellimperium kapituliert bedingungslos. All Militärstreitkräfte werden sofort abgerüstet. Zweitens, die Krell werden Reparationen an die Menschheit zahlen. Die Hoch wird von menschlichen Gerichten festgelegt. Drittens, das Krellimperium wird entwaffnet. All Massenvernichtungswaffen werden zerstört. Ihr Flot wird auf reines Systemverteidigungsschiff reduziert. Ein weitere, lange Pause. Sie haben 6 Stunden, ihr Armee zu übermitteln. Wenn bis dahin keine Bestätigung erholt, wird Krell Prime zu Asche reduziert. Sie haben gesehen, was ich tun kann. Sie wissen, dass ich nicht bluff. Wählen Sie weiter. Die Übertragung indeed. Auf Krell Prime brach das Chaos aus die provisorische Regierung, die sich nach Kresch's Tod gebildet hat, hielt ein Notfallsitzung ab. Einige Mitglieder wollten ablehnen. Der Tod sei besser als Kapitulation. Doch sie wurden überstimmt. Die Mehrheit begriff, dass es nicht mehr ging. Es ging ums Überleben. Wenn sie ablenten, würden 50 Milliarden Krell sterben. Die Spezies konnte aussterben.
Stolz war Dysen Pries nicht wut. Doch is gab ein Problem. Die Regierung hat nur teilweise die Control. Militärkommandanten, die Kresches Ideologie true ergeben waren, hielten in einigen Regionen die Macht. Sie san ten ein Nachricht, dass sie sich niemals ergeben würden. Sie riefen zum Widerstand auf. Sie bereiteten sich auf den Kampf vor. 3 Stunden nach Ablauf der Frist wurde der provisorischen Regierung klar, dass sie die Extremisten nicht rechtzeitig aufhalten konnten. Wenn die Kommandanten nicht kapitulierten, wurde Vlov den Planeten zerstören. All würden sterben, weil ein paar Narren die Niederlage nicht akzeptieren konnten. Die Losung war brutal. Die provisorische Regierung schickte ihre eigenen Truppen, die Widerstandler anzugreifen. Krell kämpfte gegen Krell in den Straßen. Bomben explodierten in Militärinstallationen. Tausend starben. Doch es funktioniert. Die extremistischen Kommandanten wurden getötet oder gefangen genommen. 5 Stunden und 40 Minuten nach Vlovs Ultimatum traf die Übertragung ein. Die provisorische Regierung des Krell-Imperiums akzeptierte Bedingungen. Sie kapitulierten bedingungslos. Der Krieg war vorbei. Auf der Bruch der Vergeltung brachen die Crewmitglieder in Jubel aus Sie hatten gewonnen. Die Menschheit war sicher. Die Krell würden Sie nie wieder bedrohen. Captain Morrison spürte, wie Erleichterung hinüberkam. Es war endlich vorbei. Doch Admiral Vlov feiert nicht. Sie nickte nur und gab einen Befehl. Orbit beibehalten. Voll Alarmbereitschaft. Die Vergeltung bleibt für 3 Monate higher. Wenn die Krell auch nur ein Bedingung der Kapitulation brechen, bin den was begonnen haben. 3 Monate Vergingen. Die Vergeltung blieb im Orbit über Krell Prime. Ihre Waffen waren stets geladen. Ihre Schilder stets aktiv. Die Krell blickten jeden Tag zu auf und erinnerten sich daran, was geschehen wird, wenn sie Wort brachen. In diesen 3 Monaten demontierten die Kreller Imperium. Waffen wurden zerstört. Werfen gesklossen. Militärakademien aufgelost. Die Stolz Kriegerkultur, die sie seit Jahrtausenden definiert hat, wird auseinandergerissen. Sie taten es, weil die Alternative die Auslöschung war. Die Galaktische Koalition beobachtet als. Sie hat die menschliche Race nicht aufhalten können. Nun sah sie die Ergebnis. Das Krell-Imperium war gebrochen. 6 Welten waren lebensfeindlich einoden. Milliarden waren tot oder vertrieben. Die Menschheit hat erreicht, was die Koalition in 10.000 Jahren nicht geschafft hat. Doch die Koalition war nicht dankbar. Sie war zutiefst verängstigt. Notfallsitzungen wurden einberufen. 12 Rassen schlugen formell vor, die Menschheit als feindlich Spezies einzustufen. Sanktionen wurden empfohlen. Handelsembargos. Diplomatische Isolation. Sogar militärische Maßnahmen wurden diskutiert, obwohl niemand die Menschen tatsächlich bekämpfen wollte. Botschafter Thelnax nahmen diesen Sitzungen teil. Hört zu, wie sein Kollegen die Menschheit als Monster, Kriegsverbrecher und Bedrohung für den galaktischen Frieden verurteilten. Verstand ihre Angst. Teilte sie. Aber verstand auch etwas anderes. Aber das Wort. Die Menschen haben Schrecklichkeiten begann Thelnax. Sie haben Welten zerstört. Sie haben Milliarden getötet. Sie sehen kein Gnade. Aber lassen sie uns nicht vergessen, wie das als begann. Die Krell griffen menschlich Kolonien one Provokationen. Sie massakrierten 40 Millionen Zivilisten. Sie lachten darüber. Einige Ratsmitglieder versuchten, in zu unterbrechen. Thelnax hob die Hand. Die Koalition tat nichts. Wir boten Schützen, aber wir bestraften die Krell nicht. Wir verurteilten sie nicht einmal. Die Menschen mussten sich selbst verteidigen. Ihre Antwort war überzogen. Sie sind zu weit gegangen.
Aber können wir ehrlich sagen, dass wir es besser gemacht hatten, wenn 50 unsere Welten angriffen worden wären. Der Sale word still. Thelnax fu fort, die Menschheit hat uns gesagt, was passiert, wenn man ein Species von einer Toadswelt angreift. Ein Species, die sich entwickelt hat, in dem SIE jeden einzelnen Tag ums Überleben kämpfte. Ein Species, die wohl lange Zeit gelernt hat, das nicht gegenüber den Tod für die eigenen Kinder bedeutet. Wir können SIE verurteilen. Wir können SIE isolieren. Aber ich schlage stattdessen etwas anderes vor. Und das fragte ein anderer Botschafter. Last SIE in Ruhe, sagt Thelnax einfach. Greif die Menschheit niemals an. Bedroht SIE niemals. Gebt ihnen niemals einen Grund, mehr Schiff wie die Vergeltung zu bohren. Denn wenn wir das tun, werden SIE nicht aufhören, bis wir all ausgelöscht sind. Die Abstimmung warn ab, aber Thelnax setzte sich durch. Die Koalition verhängt die Wirtschaftssanktionen gegen die Menschheit. SIE verurteilte die Angriff öffentlich, wird aber kein militärischen Maßnahmen ergreifen. Man wollte die Menschen nicht weiter provozieren. Als die Vergeltung Krell prime endlich verlies und in den menschlichen Raum zurückkehrt, wird Admiral Vulov auf die Erde zitiert. SIE erwartet, als Helden gefeiert zu werden. Stattdessen stand SIE vor einem Tribunal. Die menschlichen Führer waren gespalten. Einige sahen in ein Notwendigkeit. SIE hat die Menschheit beschützt, als es sonst niemand tat. Andere sahen in ein Kriegsverbrecherin, die den Ruf der Menschheit für immer befleckt hat. Das Tribunal dauert 6 Monate. Am Ende wird Vulov nach menschlichem Recht nicht für schuldig befunden. Die Krell waren gewohnt worden. Diejenigen, die blieben, hatten ihre Entscheidung getroffen. Doch SIE wird gezwungen, in den Ruhestand zu treten. Die Vergeltung wird einen neuen Kommandanten erhalten. Am Tag ihrer Verabschiedung besucht Captain Morrison ihre Wohnung. SIE packte ihr Sack hin. SIE sollte aus das Feuer, das SIE angetrieben hat, war erloschen. Nu Asche war geblieben. War es das wird, fragte Morrison. Vulov dacht lange nach, bever SIE antwortet. Mein Tochter ist immer noch tot. Nichts, was ich getan habe, hat SIE zurückgebracht. Aber niemand wird die Menschheit jemals wieder so angreifen. Keiner in unseren Kolonien werden in Sicherheit aufwachsen, weil die Galaxie weiß, was passiert, wenn man uns bedroht. SIE so Morrisonen. Wird zu einem Monster, damit SIE in Frieden schlafen können. Es war das Wort. Morrison ging, ein weiteres Wort zu sagen. Was nicht, aber zustimmte. Was nicht, ob das, was SIE getan hatten, richtig war. Aber was eins mit absolute Sicherheit, die Galaxie wird es niemals vergessen. Und SIE wird niemals vergeben. Die Menschheit war in Sicherheit. Aber SIE war auch allein.